Watu wanakuja kukuheko kwa gari na wanakuambia wewe muongo, ukisema hata watoto wa nursery school ukienda wakisikia wakitoka nyumbani, Ruto muongo. Ruto muongo. That is the song that they have when going home. Biswabia mambo ya mama boga, kumbe mama boga sasa ndiye boga. Did you listen to the hot breakfast this morning? Here's what you missed. Secretary General Jubilee Party Jeremiah Kioni. Jubilee has been quiet as a church mouse lately. SG. Are they closed for stock taking or what's going on? If you had followed us, we were there with the NADICO report and we told you that we might go nowhere with the report. We were there and we told you that we don't see any hope with many of the things that are being talked about. We raised the concern of the education sector, which is now looking like it requires resuscitation. Yeah. Many things. So we have been up and about. We have also told you that Azimio is live and kicking. And we've been able to tell you why we think the only way out is Azimio. And by the way, before I forget, for those of us who come from Mount Kenya area, the party of choice is Jubilee Party. Says who? Just Secretary General. Says who? The Kenyans from that region. While you thought we were quiet, we were out in more than 9 counties within the last 2 months, where we have revamped the party, ensured that the party offices are functioning, and the presence of the party is now being felt, and people are eager and waiting to see what is the next phase that we get into. We intend to go to another couple of counties, maybe another 20 in the coming 2-3 months, and again ensure that our offices are functioning. Remember, after the general elections, a number of people migrated and went elsewhere, thinking that there were greener pastures. When you are in the opposition, what you do is to prepare yourself to take over from those who have the reins, for the reason that they have not performed anywhere near what they promised. And we when we said this at the early start of this regime, we were told that we are being impatient, we are bitter, because our vote was stolen, you know, the kind of thing. But there is no time way you can be happy when your vote has been stolen. But we chose to keep quiet and do our things quietly. So now when you go to places like Meru and you're heckled, you don't blame us. You now take it with a raia like you saw. Imagine if we were there a week earlier, we would be saying ni maneno ya Azimio, ni maneno ya Jubilee. I mean, so you can never now, every Kenyan can see that those in power are failing, because they are failing, in my opinion, in our opinion. Not because we have interfered with what they are doing, but because they have completely been unable to offer any leadership. There is no direction. We are clueless, radarless. You have, ulikuwa mnasema iko form, sasa tuioni kama form ni ya kukemea vijana wanapokuambia wako na njaa. Sasa hiyo form ni bofu, na wenyewe wa Kenya ndio wanasema form ni bofu. Ulisawabia mambo ya mama boga, kumbe mama boga sasa ndiye boga. Mnamweka kwa meza, mnamkaaga kila asubuhi saa 6 na saa 8. There are very few people in this country who can afford a full meal a day. Many companies have gone under. You are aware we lost 70,000 jobs, over 70,000 jobs last year, reported by the national government itself. 6,000 investors left the stock exchange. We have over 300 kids who have not reported to school. Saa hii ukikojeka upeleke ile kadi yako ya National Hospital Insurance Fund, upeleke popote, wewe uende ukiomba Mwenyezi Mungu. You are likely to be told that tafadhali, did you confuse your card with your ID? Something, because it is no longer useful for maneno ya hospitali. Hii mambo ya national housing, mambo ya kuninyang'anya pesa ati ujengee mtu mwingine nyumba, na mimi nifanya bidii kujenga yangu, alafu mwingine anamwambia wewe usiwe na chaka, hii mkora naitwa Kioni ndio tutachukua pesa kwake tukujengee. Now you don't even ask me. You know, some of these things, and you cannot think they can happen in a sane society. But tumeona, we want to thank the courts. They've been firm. The majority in parliament is fake.
What do you mean fake? It's fake. When we voted, ile karatasi ambayo Chebukati alitumia kusoma ya kwamba mwenye amechida uchaguzi kulingana na fikira yake, Chebukati akasema ni William. The same piece of paper was written majority in parliament Azimio. Mpaka wa leo minority KK. Wetangula akasema ati yeye ndio senior counsel kuliko wale wengine, kuliko wa Kenya. Akaenda akapatia KK majority na akasema ati walio wachache ni Azimio. So that issue was taken to court. But let me tell you, it was taken to court by patriotic lawyers. They only listed Jubilee, ODM, Azimio as interested parties. Lawyers came together and they said, hii mambo ya kuwa ya kwamba hauna heshima kwa Wakenya lazima tuipeleke kotini. And last week the lawyers were arguing from the other side ya kwamba mambo yote ya vyama lazima yaende kwa political parties tribunal. Na wao makiri walikuwa wanasema, sisi we are not members of any political party. We are Kenyans. We voted and determined and decided that kwamba bunge majority itakuwa Azimio. But minority itakuwa UDA. Na wewe Tangura decided to work figures not to recognize anything else other than what was determined on the, it was 9th. We voted on the 9th of August 2022. Yeah, but now that's a constitutional fact. But there have been some rebel MPs who have been convinced to join the other side. How about unasema rebel MPs including wale unaona wakitangatanga kama Jubilee hapa na pale kwenda kudanganya wa Kenya. All officially in Azimio. And if the legal document leads you in Azimio, huwezi kwenda kutusomea Kenya Times ambayo ilikwicha huko uanze kutusomea ati ya mambo unafikiria mwenyewe. That's what Wetangula did. Let me ask you, take it back a little bit. You've said companies have closed, shut down, people have pulled out of the stock exchange. Where are your MPs and Azimio in terms of, trying to highlight this so that we can bring some sanity into the presidency and maintain? Because if people are pulling out of the stock exchange and closing down, what do you call it, industries, what's the future for this country? The first institution that was attacked and captured, ilikuwa bunge. So when you talk of Azimio MPs and Jubilee ODM MPs, yes, you are talking of just a few of them. If you talk about Jubilee, sijui ni wangapi unaweza hesabu wanaweza sumama watetee Mkenya. 95% of Kenyans said last year ya kwamba finance bill itawaumiza. Our MPs ambao tumewachagua wakatutetee, wakaenda wakasema hii ndio kitu mzuri kwa sababu aliambiwa na Ruto. So kusema ya kwamba where were they? Pengine wengine wanasikia sahi. I don't know where they are actually. But we have no bunge, we have no parliament. And that is why we are now on a downward spiral. Kwa sababu wameruhusu jamaa anatembea hapa kama one man guitar. Anacheza one man guitar sauti ngini 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 ndio huyo kwa dege ngini 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 ngini. Na hapa nyuma yake ni praise and worship team ya UDA. Hakuna kitu kingine. Praise and worship team, praise and worship. Paka vijana wenyewe sasa ndio wanamkemea rais mwenyewe. Can you imagine where we've gotten? Wanaweza sema mambo ya uhuru yote, but if you want to tell it, if you want to show the difference, show me where uhuru was heckled for 10 years. Heckling, watu wanakuja kukuheko kwa gari hapa na wanakuambia wewe muongo. Ukisema hata watoto wa nursery school ukienda wakisikia wakitoka nyumbani, I don't know whether you know how unajua vile wanakimbia wakiteremka, wakiona kama mteremko wakikimbia kwenda kutafuta chakula nyumbani, sema Ruto muongo, Ruto muongo. That is the song that they have when going home. Sasa kama watoto wamefika hapo, it is us mature people who have failed them, sababu wanatutegemea tuseme imetosha. There is no hope. Let me tell you, 3 years and 6 months ndio imebaki. 42 months. Do you think he's going to come for a second term? Zero. Where? This is an outgoing regime, one term, na hakutakuwa UDA 2027 kama tutafika kule. Kutakuwa Jubilee. Kutakuwa Jubilee, kutakuwa ODM, kutakuwa Wiper. Hata Ruto mwenyewe hawezi guza hii wheelbarrow.
Nilienda pale Githurai on Saturday. Can you imagine, the whole of Githurai was given 20 wheelbarrows. Hiyo jamaa yote. The whole community was given 20 wheelbarrows. What are they supposed to do 20 wheelbarrows? Hiyo Githurai yote vile iko. Ni kama hii basari tu ya shilingi 200 kwa mtoto. That is how bad things are, and they are not going to improve it. Ile kitu walifanya, waliambiwa mtoe hizi kara kwa hizi mahwilbaro ama tuachome pamoja na wheelbarrow zenyu. Ujaribu uanze kusema mambo ya UDA hapo ndani. Na watu wanakuambia mimi nilikuwa campaign na hiyo kitu hapa. Lakini sitaki kusikia kitajwa. People have given up. Kila mtu anaamka asubuhi kuomba Mwenyezi Mungu. How many kids are today home? Forget about the issue of even a scandal in the bursary. Sababu everything they touch is a scandal. Anything they touch is a scandal. Ni watoto wangapi? Ukumbuka mnasema uhuru. Ni machiefs wangapi walikuwa interdicted kwa sababu kwa location yao kulikuwa watoto hawajaenda shule. Location yao ilikuwa kuna watoto hawajaenda colleges. The concern, the caring of the kids was the third level. The chiefs had to ensure that watoto wote, what we were calling 100% transition. He went ahead, and I don't know how we can talk about this thing. Every secondary going child akampatia bima ya 3,500. Yani mtoto akigojeka ukiwa popote na we mama pia ama we pia ni mgonjwa, you don't even have fare. Kazi ya headmaster ni kumchukua mtoto kumpeleka hospitali ya Aga Khan ama Nairobi Hospital yoyote abali kule karibu. Kule kwetu Nyahururu walikuwa wanapeleka Aga Khan. The same medical, kind of facility that you are able to achieve to get here in Nairobi is what the kids in Nyahururu were getting at Aga Khan. Chai hapa State House ni hapa nyuma yenu. Sijui hata nyinyi mnakunywa huko. Kulingana vile naona. Labda Jeff. Kulingana vile naona hapa mnakaa kidogo ni kama hii ndio chai mnakunywa huko. Mwezi ya July ilikuwa September, October, November. 3 months. Chai na madazi. Okay. Peke yake 2 billion. Look at the renovated State House. 1 billion shillings cost to just renovate. Na watoto haijenda shule. What is wrong with us jamani? Kwani kukalia wheelbarrow akili ilienda wapi? Life is not better. Where you are, where you sit. Sisi wote tunaumia, wenye wako walipiga hawakupiga. Sisi wote tunaumia. Lakini kusema ya kwamba atini you see Uhuru told us, na mimi nilimwambia watu wanasema rais toka ukuje uongeleshe watu. Akaniuliza, akaniambia nyinyi kazi ya rais si kukaa juu ya gari na kucheza gitaa, one man guitar, kila bahari unacheza one man guitar. Ni kukaa kwa ofisi like you woke up in the morning and came to this office and balancing. Hawa jamaa wote, if he is not Meru huko, ako Italy. See, sometimes they treat us like a game reserve. Wanakuja hapa mchana, usiku wanalala nje ya Kenya. You cannot run a country on top of vehicles. Na si Kenya, because it's a balance thing. Uhuru alituambia unaangalia kila siku pesa ambazo zinaokotwa, program ambazo mlikuwa nazo, what do you do today, what do you do tomorrow. Since 2002 when CDF was introduced, hakuna siku wa bunge walitoka bunge wakaenda nyumbani bila pesa. Ilikuwa ikionekana kama hakuna, wanaticha kufanya migomo. Raudi waliambiwa fanyeni migomo mtadu, wako nyumbani watarudi, hakuna basari imepatiana ama CDF imepatiana. If you take more from me, I can't hire people, I can't invest more, I can't risk more. How is that helping the government? In fact, and are there people who sit to the president and tell him this is not going in the right direction? D is there. Huh? Oh yeah, it's Ndi. Is Ndi your friend? But you see, you cannot tax a poor man for you to become rich. You cannot tax poverty for the country to become rich. Kama vile vijana unaona wakipiga kelele or heckling, it is okay. More of that needs to be done so that we can hold the country from going into the dogs for another 1 or 2 years before they go home. So this is an outgoing regime. There is no way. Na ninasema hata Ruto mwenyewe akiwa Chebukati hataona second term. Hata even if he is Chebukati. When Kenyans decide, they have decided. They decided in 2002. 2002. Na Moi alikuwa kila kitu.
but he was still defeated. And that is why we are saying as Azimio, so that we also don't disappoint Kenyans. We do not want a Ferrari. Hii mtu moja anaenda kutafuta hii kiti, na hiyo tunasema one man guitar. Ati unasema I am going to run for the presidency, na sisi wengine wote we become choir boys. That's not useful for this country. Already Kalonzo amesema atasimama. Kusema na kusimama ni sawa, lakini aseme akisimama na akubali ya kwamba wakati tutakaa kama vile tumekaa hapa, tutasema sawa sawa, hii timu yote wa Kenya wako na imani ya kwamba you can help them. So how do you ensure that this whole team is held accountable by Kenyans? That is why I'm saying this hybrid system, you have only a person sitting at the head of the table. If we had hybrid system na sio one man guitar, where you have the president, the deputy president, wachana na Gachagua, yes, deputy president, you have a prime minister, two prime ministers, deputy prime ministers, hapo you have cabinet ministers ambao wamechaguliwa kutoka bunge. They are accountable to the people directly every morning, na wanajulikana majina. If you tell me to write the names of the CSs hapa, I can tell you I cannot do half. I am not able to tell between the CS and the PS. Some of some other, like now if you ask me who is Farouk, I could tell you he's a super CS. Sababu hata yeye anaonekana zaidi kuliko wale wengine. So you cannot tell who is running this country. Wakenya needs to know ya kwamba tulichagua Jeff kama mbunge wa Kiambaa na akawa minister for internal security. Yes. Then I can be able to associate myself na hiyo serikali. Na nikiwa Kisumu ninasema ya kwamba wale ambao walimchagua Jeff Kiambaa are holding him to account on our behalf. We are also holding this guy for trade on their behalf. That is the hybrid. So we have ministers from the floor of the house. They are answering to Kenyans daily. Wacha hii mambo ya kupelekwa pale na standing orders. There is nothing, hawawezi, they cannot punish a person through standing orders. Lakini when you're on the floor and you're speaking to the Hansard, yes, you will be held accountable by Kenyans. Kwa hivyo hybrid ni kusema president sawa, tunampigia kura na deputy wake, lakini pia tutakapata prime minister ambaye pia ako kwa floor ya house. Umesema tuachane na Rigiji, lakini yeye alisema juzi Central iko imesimama imara. Wapi? Central, Mount Kenya. Imesimama imara wapi? Nilikuwa huko, sikuona ikiwa imara. Mount Kenya unajua hawakuwa kwa demonstration. Na sisi ambao tumetoka kule sehemu ile tukakemewa na wale wenzetu ambao wako Azimio wakisema ya kwamba sisi hatuna demonstration. Nikwambie leo wale ambao wameamua ya kwamba wametocheka watu wa Mount Kenya. They come slowly, but when they decide, it is done. Don't waste your time with them anymore. We have been there before. Kwa hivyo mambo ya kusema Mount Kenya iko imara outside UDA. Mama mwenye alitumiwa hapa Kiambaa, Kiambu, mambo ya mama mboga, amekuwa kwa ofisi. Sema mnasema nilipatiwa milioni 5. Kila mtu anafikiria mimi ni tajiri na nilitumiwa kuweka mambo ya hurubaro na siku wako. The suffering in Mount Kenya, the businesses that have been closed, the companies that have been closed. Macadamia ambayo ilikuwa inauzwa 120 shillings, sasa ni shilingi 5 kwa kilo. Inauzwa kwa masichi. Mama anaambia mtoto shika hii enda naye kwa masichi. Na isiponunuliwa usikuje naye nyumbani, sababu they have nothing to do with it. Sijui kama ulicheza ile kitu ilikuwa inaitwa banta. Ulicheza? Kabisa. Sasa hizo tunatumiwa kucheza banta. Na macadamia. Macadamia. A precious thing. Avocado, I was told last week, has also gone down now. He came and said, we have cartels in Mount Kenya. Ndio wameharibu coffee. Cartels in Mount Kenya are people akina Pius who had invested in the industry all their lives. They were the ones milling coffee and buying from Kenyans at Amunya at 120 shillings a kilo. Sahi, hiyo coffee is 40 shillings a kilo. Ya July last year, bado is still in the warehouse. It may end up being manure. Sasa wewe, si afadhali ukae na cartel wako ambaye anakununulia na 120 kuliko huyu ambaye umeambiwa ya kwamba si cartel anakununulia na 40 shillings. You cannot tell people when they are complaining na wanakuambia wako na njaa na wewe ndio rais, alafu unawaambia kuambia mambo ya even Azimio ni wa Kenya, na when they complain
tafadhali sikiza. Alikuja Nyahururu kulaunch KCC. KCC we had launched it with Munya na niko na picha. All those equipment were put in place and launched by Munya when Uhuru could not make it to Nyahururu to launch it. Sasa ameenda kule anasema ati Jesus Christ, you can't believe that mtu mwenye amekuwa kwa kanisa na Biblia anaweza kutanganya sisi namna hii kila namna hii. Unajua hata halafu juzi tena anasema nitawastaki kwa Mwenyezi Mungu. Yani they sit wanarara pale pamoja na mwenye He launched KCC second or third time Nyahururu. He was in Kinangop where he told the judiciary to hell, I'm not obeying your court order. Kinangop na akaambia watu wajenge barabara ya kwenda Donyojero, and I can tell you haitajengwa. Haitajengwa. Ni uongo walipeleka kule. Meru pale alikuwa. Hiyo project, those projects were also old. That's why people are making noise. Umekuja kudanganya sisi na hii kitu ya Meru moja sijui nini. This was an old project. Maybe he's checking the greasing of the equipment, if the equipment have been greased. So some of them are 4, 5, 6 years old since they were launched. Yes. Which was okay if he decides to do the service. So, but there's nothing new going on, which is very sad. There is high taxation in the country. Pesa zimeokotwa zaidi ya zile zilikuwa zinaokotwa. There is no new project that is being done. There is a lot of borrowing that is going on in the country. There is no new project being done. The Nyakango, Mary, the controller of budget, has said the danger that you are in the country ni kwamba tunapatiwa pesa za loan, IMF na World Bank na kwingineko, lakini you cannot link it to any project. Zinapotelea hapa katikati. We are correcting taxes, but you cannot see any development taking place. We are also even not paying these loans the way we should be paying. Our biggest problem is we are budgeting beyond our means. One of the things we will do when we come in as Azimio is to ensure that we budget within our means. Don't budget beyond.